afternoon, everyone. Again, welcome to Safer Surfers. And it's really nice to meet every one of you. So, yun po. Wala lang, nag-OBB lang tayo. So, anyway, to start with, so I'll be sharing my PowerPoint now. So, I don't have a clicker here. But, yeah. So, my first slide, there. Yon. Thank you so much po. So, I'll just give a brief introduction about myself. Ayun po, I'm an educator. Basically, I'm a teacher from LPU Cavite, but I'm also a freelance. So, everyone can actually contact me for this kind of talk and yeah, everything under the sun. So, I'm also a student. That's why I'm very close to the communication students, like Zid, of course, and his team, because I am taking up my master's in communication at PUP Santa Mesa Open University. So, that's every Sunday. And then, I'm a content writer. So, basically, yeah, I write scripts, program flow, and everything. And then social media manager. So I've been handling several accounts lately. So as you can see, my life actually revolves around online. And yeah, freelance artist. So basically the entire package that you are seeing right now, this is the product of our team. So we really have the host, we have the technical director here. Actually kanina, hindi kami nagkaroon ng technical issues. It's just that may timer kami, yun nga. So nag-stick lang kami doon sa time na allotted sa amin. So we have the technical director here, Kuya Peter, of course, the graphic designer, Nick, and yeah, the logos below, those are my team and my partners actually. So Artistry Collaboration and Finest Media who did this one, and the Encabo Aesthetic Clinic. So again, thank you for having me here. And to start with, of course, thank you to how many participants here? So we have almost 40 participants, and of course those who will be watching via Facebook Live. So I have here certain icons that are very familiar to us, especially today, diba? It's pandemic. So I want this one to be interactive. So since we are in Zoom, I want you to click the react button there. So if ever you have this one, for example, this Office, Microsoft Office, this software, I want you to react like. Meron ba kayo niyan sa mga laptops ninyo or sa desktop ninyo? Can you see a reactor? There you go. Ayan. Of course, lalo na since we are all students, yan ang number one na kailangan natin, di ba? Because we use that as our platform. We type there, we send the bundles of requirements. Diba? Ayan, #hugot sa ating iba't ibang subjects talaga. So, lahat, majority of us, we have the Microsoft Office. Of course, next one is this one. Okay, next one is, ayan. So, for those, lalo na sa mga creatives na kagaya ko and sa mga artists, di ba, meron tayo nito, the Adobe software. So, meron tayo dyang Photoshop, meron tayong Lightroom, meron tayong AI, Premiere, etc. So, who use that? Pwede bang mag-heart? Tingnan nga natin kung sino ang familiar at gumagamit niyan. Ayan, meron. Wow! So, syempre na-master nyo na rin yan, lalo na ngayong pandemic, yung mga pinapagawa namin, di ba, ng mga teacher. Oh, gumawa kayo ng OBB, gumawa kayo ng commercial, ng short story, etc. So, you are familiar with that one. So, thank you for that. And last, ito, paano naman, di ba, we're tired because of the things that we're doing every day. So, with that, syempre kailangan natin mag-chill, diba? Chillax lang tayo. So, aside from Netflix, of course, who among you have their own downloaded movies installed sa kanilang mga laptop? Patingin nga, can I see there a heart reaction? Yung may mga spare na. Lalo na yung mga favorite na wala sa Netflix. Ayan, madami-dami tayo. So, thank you so much for that. So, my next question is, so I can see parang lahat naman tayo, meron tayo niyan, di ba? The next question there is, where do you get your softwares? Ayan, see, where do you get your softwares? Where do you download your movies, di ba? That's the term. So, I know that internet, it's really huge, and we everything and anything that we want to in real time. So, sobrang importante talaga yan. Pero the question there is, paano kaya tayo kumukuha materials na yan? So, siyempre, grade 10 pa lang kayo, di ba? So, may
kapanood nito na mga college na din. So, idea dyan is when we click, diba, kailangan we need to make sure na ma-download natin siya, masasatisfy sa product, and of course, everything okay. But of course, our main priority is to stay safe at all times. So, safety first. Yan ang ating kailangang i-achieve. That's why our topic for this afternoon, syempre, what I will talk about is, ayan, safer surfers, maximizing the use of online media. So basically, like what I've mentioned to you, basic lang yung ibibigay ko. Probably mga 5 tips lang to, but it will be very meaningful and of course, very beneficial to everyone. So, there. The first one is, syempre, dahil nga we need to be literate about this one kasi hindi tayo pwedeng click ng click lang. The first thing that you need to know is, kailangan alam nyo kung paano maging literate. Diba sa school, that's the reason why we are studying, because we need to be literate when it comes to reading, to writing, finances, etc. But in online class, we also have this what we call media literacy. So, it is the ability to deconstruct, ibig sabihin ng deconstruct, to evaluate the materials that you have with you, or when you check something in Google, kailangan alam nyo kung useful ba to, kung magagamit or harmful ba to sa system ng computer nyo. So, kailangan nyo yan. Evaluate, diba? Gaano kalaki yung gig nito, for example, kaya ba to ng capacity ng computer ninyo? Makakatulong ba talaga to kapag nag-download kayo? And of course, to analyze that particular content or material. Importante ba talaga to? Kailangan ba talaga natin to i-download? And create a variety of media messages. So basically, kagaya nung kanina, yung pinakita ko sa inyo mga materials, yung mga Adobe Photoshop and all, lahat ng yun available sa internet. But later, I will tell you something na hindi naman siya shocking, pero it's actually one of the most important thing that we need to do kahit na mga students pa lang tayo. Okay? So, we need to learn this one, the media literacy definition. And of course, when we achieve this one, the moment we understand this one, we will become literate. So, alam na natin gawin, meron na tayong knowledge, meron na tayong wisdom kung paano natin siya i-apply. We will then be called as media literate individual. So, gusto nyo ba yon? Sige nga, sinong gusto maging media literate dito? Raise your hands. Ayan, react tayo. Hirap, no? Walang interaction, ganyan. But yeah, of course, definitely. So, thank you for the reactions. Kahit ako, sometimes I tend to forget being literate when it comes to usage of media. That's why later I share to you my personal experience na muntik ko nang makalimutan na dapat pala isa akong safer surfer din. So dapat safe ako mag-surf ng internet natin, okay? So the media literate person is actually someone who is responsible in creating and consuming media content. So, hindi lang tayo basta download tapos na. Kasi we will face consequences and of course, there are repercussions when we do that. So, with that, this is what we're going to talk about. How do we surf the net safely? Paano ba tayo magiging ligtas sa pagda-download or sa pagkiklik? So, I'll start with the very cliche statement, but this is a reminder to everyone. And yeah, a very important one. So, the first thing that you need to do when you're surfing the net, dear students, is to think before you click. Ma'am, alam na namin yan eh. But again, it's a reminder. It may be a cliche, but even I myself, sometimes I forget that. So, think before you click. Syempre naman, di ba? Not just about ranting or not just about posting something, but even in clicking different icons in the internet. So, kailangan aware tayo dyan. Like, for example, this one. If it's visible on your screen, so, sino dito yung nakatanggap na ng mga ganyan na messages? Syempre may mga email ad kayo, di ba? So ako, I've experienced this one. Yung biglang may magpa-pop up sa email mo, sasabihin, "Congratulations, Google user! You've been selected as a winner for the what's that? For the free $1,000 Walmart gift
card, etc., etc. So, anong mararamdaman nyo? Sige nga, pakitype nga sa chat box natin. What if you receive that particular email? Ano ang una nyong gagawin? Can I see some? Tignan ko nga. I can see the comments and the reactions sa chat box. Can I read some? What if kayo ang makatanggap ng ganyang email? Anong gagawin nyo? Magiging suspicious po. Sabi ni text, ayan, sabi nila, ayan, if email na, I'll delete it right away. Okay, lie, ignore, wow, delete, very good. Okay, so at least we are on the same boat. So that's what you need to know. Una class, syempre, di ba suspicious? Kailangan mag-reflect tayo. Pag-pray po, sana totoo na lang. Sana, di ba? Oo, ako din, tama. Pag-pray ko na lang yan. Why not chocolate, di ba? But the first thing that you need to do, syempre, pag yun nga, magre-reflect ka, tanungin mo muna, did I even join a certain raffle? Di ba? Grabe naman yun, nanalo ka ng walang ginagawa. Hallelujah. Sana true, di ba? Sana all. Nanalo ka na lang. Eh kung dadating dyan agad, di ba? Papasok sa account mo, why not? Eh kaso, hindi nga eh. If you did not join that particular raffle or activity or event, and then delete it, it's suspicious, it's malicious. So do not ever try to check that. Wag na wag matitempt kasi it will cause problems in the future. By just clicking that, nakasalalay dyan yung lahat ng data ninyo na nilagay nyo sa internet. So, reflect. Huwag tayo masyadong ma-hype kasi syempre, mananalo ako. Unang-una, what's Amazon? Paano ko naging related sa Amazon, 'di ba? Also Walmart or whatever international companies, 'di ba? So that's the first one. You think before you click. And number 2, ito. Ayan, 'di ba? Check the red flag. Sino dito? Sige nga, heart react tayo. Sino dito ang member ng, I forgot the complete title of the group, but the Astrology Trash Talkan. Tingnan ko nga, ako kasali ako doon. Si Zid nga, minsan nakikita ko doon eh. Yan o, tingnan nga natin, heart. Di ba maraming memes doon? Yung mga, tawang-tawa nga ako doon eh, yung parang, basa ng mga, auspices, ayan, yung mga ganyan, di ba? May mga nakalagay doon na, ang sabi is, ang galing-galing bumasa ng astrology pero hindi binabasa yung mga red flags. So, ayan aus, diba? Leo, mang-iiwan. So, check the red flags class. Kahit na sa internet yan, sa online, Aquarius supremacy. So, kailangan, we will always check that. Kasi, sabi nga po, diba? If a website asks for your personal information, say no right away. Diba? Alam ko na gusto natin makipag-meet, kahit pa sabihin, miss, baka kasi Pisces yung nag-send sa akin yan. Okay lang po kasi compatible kami. Say no because you don't know what will happen to your account, to your data. Like for example, this one. Lately, may mga lumalabas na mga news. For example, yung BPI. I don't know if you're familiar with the news of BPI, di ba? Meron doon yung dalawa yung login account. One is for the application itself. Tapos one, yung kopyang-kopya niya yung image ng BPI. So, maraming na-scam or fraud or phishing. Madaming na-scam dahil they were able to log in doon sa suspicious URL na yon, but they didn't know na it's actually a scam. Kasi nga, kopyang-kopya. So, lalo na pag magagaling kasi yung mga hacker class magagaling yung mga graphic designer natin. So, kayang-kaya nila gumawa ng kaparehang-kapareha ng interface or ng itsura nung nasa app at ilalagay nila sa internet. So, definitely class, the only thing in where you can access your account, especially sa mga students, I believe some of your parents live in abroad or malayo sa inyo. Tapos, di ba, nagpapadala na lang sila sa inyo ng remittance parang via transfer, di ba? Bank transfer. So, the moment na magta-transfer sila ng account, anong ginagawa nyo? Di ba? Sinisend nyo na lang sila yung tuition fee nyo, sinisend nyo na lang sa accounting, etc. But the point there, class, is kailangan maingat kayo kasi baka kapag wrong URL yung pinindot nyo and you did not check on your app at pumunta kayo sa Google, tsugi kayo doon. Kasi what will happen is, ayun nga, bukod sa makukuha yung personal data nyo,
makukuha pa yung pera ninyo. And we don't want that to happen. So, careful po kayong maigi. Kailangan, pag suspicious na, i-check nyo. Actually, yung jowa ko, Nax, yung jowa ko magaling dyan eh. Binabasa niya talaga, kaya niya talaga basahin kung, ay, ito, medyo delikado to, wag natin tong pipindutin. So, tinatanong ko, paano mo malalaman, 'di ba? Kasi gusto ko i-share sa mga estudyante ko, like, paano mo malalaman kung suspicious? Sabi niya, gut feeling. So, ang hirap naman nun, 'di ba? Pakiramdaman. So, pakiramdam, dapat alam mo. So, kung matagal ka nang nasa, internet world, like, matagal ka nang nagda-download, alam mo na yan, pakiramdaman. So, yun po, kailangan cautious po tayo sa mga nakikita natin sa internet. So, again, if a website asks for your information, you say no. Never, never, never po. Hey, and ayan, number 3. Do not believe in everything you see or hear online, 'di ba? So, kayo, syempre, pag sinabihan nga, 'di ba, kayo ng kachat nyo na hihintayin kita hanggang makatulog ka, pero ang ending nauna na siya, 'di ba? The conversation happens through online. Naniniwala agad kayo, 'di ba? Ayan, yari. Oh, 'di ba? Wala po ako pinapatamaan. Sinasabi ko lang that you do not believe in everything you see or hear kasi hindi nga natin sila nakikita face to face eh. So, hindi natin nakikita yung gesture, yung emotion, etc. So, red flag na din 'yun. Kaya, wag po tayo agad maniniwala. And instead of believing right away, dapat, syempre, kailangan magre-research muna tayo. So, huwag na matulog. I have one example. Titignan ko kung alam ninyo or makaka-relate kayo dito. Sino dito ang mga nag-invest dito? Tadan! Okay, 10,000 mo, gawin nating bato. Sino? Ako, marami akong estudyante sa aking, yun nga, yung mga handled students ko. Nakikita ko mga nagpo-post sila niyan. 750, gawin nating 1.5, etc. I don't know if you're familiar with this one, but few months ago, naging trending ito. Kasi definitely, the person who was involved here was actually from Cavite. 'Di ba? So, sobrang sikat siya. And then, ayan nga, yung IX trade. And even I myself, medyo ko dyan, medyo muntik-muntik na kasi ang dami alam mo yun, ang daming nagbibigay or kahit mga friends ko pinopost na nila yan na kumita na ako. So medyo medyo parang itry ko nga ganyan. But remember, 'di ba? There's no easy way out sa mga ganyang bagay. Mas maganda yung hard earn natin. Hindi tayo kikita ng in an instant. Wala kang ginagawa pero tutubo yung pera mo. So, doon pa lang, 'di ba? Parang doubtful ka na agad. So, dyan sa IX trade na yan, dapat ang una yung ginawa, I did that. Ginawa ko to. Research and know the facts. So, nung binasa ko yan, actually sa Reddit ako nag-check niyan. Ang sabi, hindi daw sila kasama sa SEC. They're not registered in SEC. So, definitely doon pa lang, dapat, okay, wala na tong legal basis. So, wag na tayong magpa-uto dito. Pero, ang dami pa din, di ba? Ang dami. Ewan ko kung meron talagang nakapag-try dito nitong IX trade na to. Pero, ako, nag-research ako. At kahit na konti-konti na lang, nung konti na lang na magbibigay na ako, biglang poof, sumabog. It's a scam pala. So at least, 'di ba? Thank God hindi ako nagpadala sa mga testimonies na sa una lang pala. So kailangan tayo diyan. Let's always research for facts and let's believe kapag talagang nagsabi na eto, may registration, may license, and it's credible. Yun lang naman yun 'di ba? So always check the facts. Okay? Ayan, keep calm and say no to scam. Chill lang tayo, 'di ba? So instead of joining those kinds of suspicious event kagaya niyan or mga groups or pages, gawin na lang natin, i-save na lang natin siya, 'di ba? Para mas safe po tayo. And always search and search. Ganun lang naman. Huwag kayong makukontento sa, sabi kasi so huwag tayong sa hearsay. Kasi always remember, if you want to become a safe surfer, kailangan huwag ninyong isa-sacrifice, syempre, yung mga private data ninyo that will cause trouble in the future. Kasi,
tiwala ka ng tiwala sa hearsay and all, wala naman tayong factual basis, iyak ka niyan sa dulo. Okay, true. Sabi ni Ira, true ka dyan. And ayan, number 4. Ang number 4 is, ayan, evaluate source and content. Definitely, 'di ba? Yun nga yung definition natin ng media literacy. We should know how to evaluate our content. Kung saan nga yung source, kung legit ba 'to, may registration ba 'to, etc. Kasi nga, ayan, pwede tayong magkaganito. So, I don't know if you experience this one naman sa Facebook. Kahit ako na-experience ko to, yung mga may tinatag, daming tag. Actually, hindi ko kilala, hindi ko siya friend, pero nakatag ka. Sometimes, if you are too hyper, click ka naman ng click. 'Di ba? Pag click mo, nagre-direct yan sa susunod na page or site. So, anong nangyari nung nag-direct sa next page? Ayan na. Ayan, maraming nagtatag. Akala nyo lang yun, wrong tag or whatsoever, pero hindi po. Pag tinag ka nun, pinindot mo yun, magdadirect yun sa susunod na page, ayan yung sasabihin niya, malalag out kuno, okay, yung Facebook mo at sasabihin nila, you need to log in your Facebook account. And kapag nilog in mo yun, little did you know, nakuha na nila yung data mo. So, lalo na pag sa mga com shop kayo, for example, ganun yung usual na nangyayari. Kasi personal computer nga natin pwedeng maapektuhan ng mga ganyang hacker, di ba? So, what more pa kung ibang gadgets or equipment yung gagamitin natin or technology. So, wag na po kayong magla-log in kasi it's a sign na po yun, phishing na siya. Kukunin na niya yung mga information ninyo, okay? So, kanina, ayan, meron akong, actually, last part na ako, 5 na ako. Pero may nakalimutan ako kanina dun sa part ng, dun sa may BDO. Yan, yung may congratulations something. Ang internet ko kasi is Converge. So, sobrang hello Converge kung nanonood ka man. Pero, ayan, yun yung internet namin and it's really fast. So, we've changed our internet server. I think mag-1 year na kami this August. Ayan, mag-anniversary na kami ng Converge. So, what happened was, nung second week ko pa lang, so sobrang bilis ng internet namin and all, may nag-email sa akin. Ang sabi, mananalo daw ako ng tablet and Apple. So, syempre, natuwa naman po ako. Ayan. So, natuwa naman ako. Kinuha ko siya. Pinindot-pindot namin and all. nag-refresh. Tapos, nawala yung account. Itutuloy ko sana siya. Pero, ayun nga, nung nakita nga nung ni Nick, yung iba dito kalala si Nick, nakita ni Nick, sabi niya, ay, wag na hinihingi yung data mo. Kasi kasama yung bank details Pangalan mo, number mo, bank details. So, kinlose na namin. Pero, meron pa akong pagpilit. Red flag na yun, di ba? Pero may pagpilit pa ako. Sige na, sayang naman. Mali mo, manalo tayo. So, may pagganon pa ako. Pero sabi niya, bala ka. Sige, pag nakuha yung data mo, tsugi ka dyan. So, hindi namin tinuloy. So, ayun yun. Wala lang. Nakalimutan ko lang siya kanina i-entry dun sa think before you click. Okay? And now, may nagtanong. Ayan, sabi, ma'am, pwede po bang i-ask kung anong possible na mangyari sa personal details nyo pag na-hack? Saan po siya gagamitin? Okay. So, kami, as elders, kasi, syempre, meron kami mga bank details, diba? Like, ayan nga, yung mga BPI, Metrobank, etc. So, nakalink yan sa lahat ng namin, lahat ng mga online accounts, for example. Now, pag na-hack yung account mo, dear, ang mangyayari po kasi dyan, pwede nilang gamitin yung personal data mo para magpanggap na ikaw. So ako, for example, I'm a teacher. I have my PRC license. So pag nakuha nila lahat ng data mo, tapos may picture ka pa, nakuha nila yung birthday mo, ganyan, number mo, email ad, etc. Kaya nilang gumawa ng certain ID na kagaya sa'yo and i-a-apply nila yon to avail a loan, for example. Yun nga, for example, as a teacher sa PRC. So, pag nangyari yun, magugulat ka na lang, maraming cases na ganun, tatawag na lang sa'yo, for instance, you're from the government, tatawag na lang sa'yo yung GSIS or kung saan mang government agency yun, tapos sasabihin nila, ma'am, may utang ka dito, 500,000 nang hindi mo alam. So, ganun siya for us. Kaya delikado siya lalo na sa mga working adults kasi kapag malaki talaga yung pera mo, maukuha yun. Kung wala ka namang, kung hindi naman ganun kalaki yung pera mo, pero credible ka naman mag-loan or mangutang, definitely magagamit siya for that. And if you have the credit card, dear, kayang-kaya po nilang makuha yung credit limit mo at magamit nila yun ng unlimited nang hindi nalalaman nung owner.
At anong magiging consequence nun? Yung nang-scam sa'yo, nag-e-enjoy lang sila. Pero yung totoong owner ng pangalan, sila yung magbabayad nun. So, payag ka, magbabayad ka ng magkano yun? Credit limit mo, for example, 300,000. Pero hindi naman ikaw yung gumastos, 'di ba? So, may ganyang case kay, I think it was with Senator Gatchalian ata, Union Bank naman siya. So, nahack ata yung credit card niya, tapos ang laki nang na-spend talaga. So, right away, kinontak niya yung bangko and nag-arrangement sila about that. So, kaya po importante. Kayo naman, paano po pag kami, mga kabataan? So, kahit kabataan po kayo, di ba we have this Data Privacy Act? Hanggat hindi nyo binibigyan ng consent yung mga websites or yung mga tao na gamitin yung mga accounts ninyo, wala po sila dapat galawin doon. Kasi nga, minor pa kayo. And if you're a minor, mas malaking kaso po yun sa batas natin. It's illegal. Okay? So, marami siyang pwedeng gamitan, like trafficking, human trafficking, for instance. So, yun po yung importance niya. Ayan pa. Ano pong sabi? Ma'am, what are your thoughts naman po sa mga bagong telecommunication companies like GOMO, Dito, etc.? Is it safe po ba? Okay, I am not familiar with GOMO, but with Dito, I am familiar. And yes, they are safe kasi ano sila tawag dito, ka-level sila ng mga Converge, ka-level sila ng Globe and all. May license sila. Basta po, doon ka pupunta sa provider na, or sa agent na talagang related doon sa company na yon. Kasi pag hindi sila related, pwede silang magpanggap, agent po ako, agent, tapos kinuhanan ka na ng pambayad, blah blah blah. Hindi naman pala sila affiliated doon. So technically, scam din po ang tawag doon. At hindi ka po sasagutin nung company na yan kasi hindi nga sila affiliated doon sa tao na yun. Kaya nga po dapat research. Check nyo kung totoo ba yung data ng tao na yun. Baka naman gumawa lang ng fake ID. 'Di ba? So ano pa? Is it possible po ba na mag-send yung details nyo sa dark web? Is it possible po ba na mabigay yung details? Opo, nang hindi mo nalalaman. 'Di ba? Kaya nga kailangan careful ka. 'Di ba may mga ads na lumalabas, for example? Yung napakadaming ads na yun, hindi mo alam yung isa doon. May suspicious na doon na may maklik ka lang, tapos nag-continue ka lang. Kasi di ba tayo, lalo na pag sarili nating mga laptops, for example, nandun lahat yung data natin yung email address natin, tapos ano yung password natin sa Facebook. So lahat ng yun, in one click, lahat yun kayang kuhanin. Ganun kalupit yung technology, ganun katindi yung mga hacker natin. So pwede siyang mapasok sa dark web nang hindi mo alam. Kaya, again, going back, think before you click. Creepy. Kaya nga, ayan, that's why we have seminars like this one, Safe Surfers. Kaya kung hindi naman, for example, na curious ka lang, wag mo na siyang i-click. And kung more on academic lang naman yung ano natin, dun tayo magfo-focus sa mga legit sites na ino-offer or sinishare sa atin ng school natin or ng organizations. Okay? Ano pa? Mahahack din po ba yung camera na ginagamit nyong gadget through those ads? Yes. Kaya po yun. Kayang-kaya din po siya. Malware ang tawag doon. Ayan. Kaya, I experienced that. Itong cellphone ko, di ba? Ang iPhone, malupit yung protection nito, di ba? Kaya nga, marami sa atin ng iOS user. One time, nagulat na lang ako, pag open ko, may lumabas na ganun. Ang explanation sa akin, ang sabi sa akin is, your cellphone is being hacked, tapos parang continue to fix this problem. Sabing ganun. Tapos, may timer pa, ganyan. Tapos, pinindot ko. Pero parang kinakabahan kasi talaga ako. Parang mawawala yung lahat ng account ko dito sa cellphone ko. Ganyan. So, pinatay ko muna siya. Tapos, nung pinatay ko siya, thank God, nung pagbuhay ko, okay pa naman siya. Tapos, nag-story ako. Sabi ng mga kakilala ko, naku, wag kang malware yan. Hindi totoo yan na biglang magsisend sa'yo sa iOS na may virus, ganyan. Malware yan, wag kang pipindot. So, buti na lang, nung pinatay ko siya, hindi natuloy yung processing, kaya hindi ako na-hack. Pero next time, lalo na nanonood kasi ako ng yung K-drama, tapos I'm not using Netflix. So, may lumabas na ganun sa certain site. Okay? What are your thoughts, ma'am, about, what's this? Deep fakes AI.
This one, to be honest, I am not so familiar with this one. So, AIs, alam ko yung mga AI. Pero itong deepfakes AI, to be honest, hindi ako pa masyadong familiar dyan. Pero, if ever I'll research for that, and if ever we will encounter again, or I can coordinate it with with Z rather, and the other staff of this talk, pwede ko po siyang i-share sa inyo. Okay, ano pa? Ayan, if ever ma'am, nakakatulong kaya ang paggamit ng VPN to help block out hackers, scams and other ads? Nakakatulong po. OTP, VPN, opo. Basta may certain security tayo, makakatulong po siya. Ano pa? But equally curious. Wow, deep topic. Oo nga eh. At sabi ko, basic tips lang eh. Andy, the IT. Again, hindi ako IT specialist ha. Pero actually, may mga supporters nga ako. Itong TD namin, itong namin. Basta may alam sila sa ganyan. Pero, ayan. Ano daw po yung VPN? Support. Yung VPN, para siyang isang proxy software na kung saan yung IP address mo ipablock sa internet. So for example, wait lang. Narinig nyo yon? Yung VPN daw ay isang sa proxy network. Proxy network. Kaya niyang i-block yung ibang system. Okay. Bawat device, merong tinatawag na IP. Ano yun, parang kung i-equal mo sa tao, bawat device merong DNA. And ang tawag doon is IP. Kapag gumamit ka ng VPN, pag nag-connect ka sa internet, yung IP mo, hindi lalabas yung totoong IP. So whenever hackers try to jack in your computer, kasi hindi sa basta-basta. IP sila dumadaan. Hindi so basta-basta. Since ang gamit mong IP is peke, hindi ka nila mapapasok. Okay, so thank you for that. Kasi dito sa team namin, iba-iba kami ng forte. So meron kaming IT specialist din. Ayan, yung graphic designer namin actually, siya talaga yung more on IT specialist. So kapag mga ganyan na ano bang tawag dito? Yung mga terms, actually malalim na yan. Nire-research namin yan, pero pag alam niya, in-explain niya talaga yun sa amin. Okay? Eto, next, before I proceed to the fifth part, ito yung isa pang importante, the last part. So, ayan ayan, sabi ni Carlos, virtual private network. Yes, that's true. What this one? Ma'am, paano naman yung various groups sa FB post or chats na may fake news? Ayan kasi, yan eh. Ibang naman po yan. Created yan ng mga trolls, 'di ba? Yung mga fake accounts natin. And then, kaya nga dapat, kayo, mabusisi din kayo sa mga, natin, items. Yung, tignan nyo yung, tignan nyo yung URL, 'di ba? Yung kung jeje pa lang yung title or yung title ng URL, huwag yun na i-click yun kasi automatic po yun fake news. Tapos dapat nga, alam nyo rin talaga yung, for example, may nagpo-post, ito na daw yung itsura ng Earth. Pero sa totoo naman, hindi naman yun yung Earth, Moon naman yun, di ba? Kaya kailangan talaga, magaling kayo mag-research sa ganyan. Kasi maniniwala agad ako, ito na yung Earth, na siya, dry na dry, wala nang But in reality, Moon naman pala. So pag naniwala ka doon at ikinalat mo yun ng ikinalat, di nagpo-promote ka na rin po ng fake news. So hindi po siya maganda, hindi magiging safe at magiging friendly ang internet, 'di ba? Kaya kailangan well-educated tayo sa ganyan, 'di ba? And I think may fifth pa ako. Okay, eto tingnan ko, feeling ko mas marami tayong matatanong dito. Kung may time pa ako. Ang ating fifth one, ayan, Alex pala, ayan. Ang ating fifth one, ayan, don't crack and hack. Ayan, bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magalit. Don't crack and hack. Oof! Ayan, ayan na. Dami na nag-react, diba? Kasi po, I understand naman. Ito talaga yung ina-analyze ko kagabi. Kasi, syempre, iOS user ako. Maarte talaga ako. Lagi kami nagtatalo niyan ni Nick. Kasi, gusto ko license eh. Bakit ba? Wala lang, for the sake of being licensed. Ganyan. Ayan, laking bato. Nalaglag, ma'am. Yung mga dinadownload natin, that's why, di ba, I've asked you, sino dito yung nagda-download? As, of course, students, di ba tinuturo yan sa atin? Nasa batas yan eh, na we're not supposed to
to encourage or support piracy. So pag nag-crack tayo at nag-hack tayo, especially yung mga Photoshop natin, I understand mahal. 'Di ba? Mahal 'yan. Yung Microsoft, MS Word, Adobe, Envato for the creatives, kahit yung mga Dropbox natin, yung mga Google Drive natin, lahat 'yan mahal. And I know the cost kasi nga dito sa Finest Media, sobrang proud kami kasi lahat kami license. Yung lahat ng account namin dito, sila rin kay Kuya Peter, lahat ay license. Actually, sa kanya ko rin natutunan na, kasi syempre it's a business. Later, I'll explain to you ano yung repercussions kapag crack ka ng crack and hack ka ng hack. Kasi nga, diba, madaming lalabas niyan sa net. Daming lalabas. Pag mali ka nga ng click, hindi ka naman yung dinadirect sa mismong download virus yun. Either virus or whatever, what they call this one, link na makakasira ng computer mo. Okay? So, tingnan natin tong next slide ko. Paano po kung may mga schools na mag-offer ng crack na files? Sa amin naman, in fairness, ayan, ang stand ko naman dito, kami kasi, license kasi kami, sorry, ayan, and also before, naalala ko nung hindi pa kami licensed, ang ginagamit namin yung open office kasi it's free and it's legal. So yun, kaya ako doon, I'm proud na license naman ang mga nagagamit namin so far. Ayan, eto naman, this one, say no to piracy, get that license. Kasi 'di ba nga, kung naaalala nyo pa yung experience nung nanonood pa tayo ng movie, 'di ba, sa movie house, 'di ba, laging may announcement yan na may mga dramatic commercial pa yan, how to get the suspect doon sa mga namimirata. So same as sa mga licenses natin. Kaya kailangan po natin na as much as possible talaga, kasi students tayo, 'di ba, maging lisensyado tayo. Importante po yan. Anong sabi? Ano po yung say nyo sa mga nagbebenta sa Shopee at Lazada? Ano yan? Shopee, yung mga ganyang code, yung kagaya nun sa PS, Siyempre, ano masasabi ko doon? Hindi ako nagre-react kasi hindi naman ako buyer niyaan. Pero may kilala ako na pinapatronize yan. Pero for me, yun nga, sorry, siguro personality ko, part ng pagiging maarte. Gusto ko talaga license. Ayun nga. Tapos ito, 50 pesos Adobe Photoshop, ganun. Yun nga, crack nga kasi yan. So, ano bang repercussion yan? Ito, I'll share to you a story. So, this one, Adobe, di ba kayo na pinakita ko to sa inyo? So, si Sir Nick. So, alala ba si Sir Nick? It's an international company. And then, of course, he's a graphic designer. Nagulat kami, kasi one of the questions doon is, so, you're a graphic designer and all. And then, sabi, is your Photoshop license? Poof! Nawindang ang buong mundo. So, chat siya. Kuya Peter, yung Adobe license natin. Ganyan. So, apparently, he did not continue to work on that company. He did not pursue the application kasi syempre nakakatakot siya, 'di ba? So hindi license. Alangan namang marami kasing class, ang pwedeng mangyari doon is, what if nakuha nga namin, for example, yung original account, yung account namin dito sa company, tapos nag-interview, tatanungin, what's your license number? Again, paano pag nautal-utal ka, doon pa lang GG ka na, 'di ba? Or what is the credit card billing of your Adobe software? Ganyan. So, yun po yung nun. Yun yung importansya nun. Kasi nagre-record sila, syempre. Kaya, kailangan talaga sa work na ganyan, kailangan license. Lalo na po kung nagtatayo ng business, 'di ba? Kasi kasama yan yung developer, respect yan sa developer. Actually, ito yan. Respect po yan sa ating developer kasi nga sila yung gumawa. And in the future, kung talagang malaking-malaki yung company ninyo, tapos hindi po kayo lisensyado, meron po yung kaukulan na 'di ba, pananagutan sa batas. Kaya we respect the developer and we save ourselves from any legal accusation, especially nga po kung meron tayong mga business na malalaki. Okay? So ano pong sabi? How can we bridge the digital and economic divide?
Because admittedly po, even if following the aforesaid tips would be ideal, it is not realistic for everyone to gain the same level of accessibility for such resources. Thank you po. True. And you have your point there. Lalo na sa mga estudyante, di ba? Sa mga freelancers na gusto nilang kumita. Kaso nga, wala naman tayong magagawa kasi mas mahal pa nga yung license natin. Mas mahal pa yung pag-avail ng license kaysa doon sa kikitain natin, 'di ba? So, siguro ako ang stand ko doon, syempre I am not encouraging you na sige mag-crack na lang tayo. Syempre ayoko naman ng ganun, 'di ba? But kagaya nga ng ginagawa namin, if ever you have someone, you have a group, you have a team na kagaya nga nito sa amin, you ask help, 'di ba? Na as much as possible, yun yung gagamitin natin. That license para maging credible din po tayo while we are actually earning for that amount na magbibigay credibility sa ating mga gawa. Okay? And pag pumasok ka naman halimbawa sa isang company, as far as I'm concerned, parang meron naman din silang pinapagamit sa'yo na laptop and all, which is actually licensed. Bibigyan ka nila ng sarili mong laptop, naka-installed na doon lahat. And it's licensed, wala ka na pong problema, mag-work ka na lang po. Okay? Ma'am, ano pong mas magandang gamitin na lang yung students, yung free version ng mga apps or yung crap po? Ako dun ako sa free versions. Actually nga, bumili ako ng laptop, tapos ang gamit ko po yung sa account ko sa school, yung Microsoft ko doon. So legal siya, dire-diretso lang siya. Ang ginamit ko is yung sa master's account kasi nga, 'di ba, as a student, may privilege tayo sa ganun. So legal po yung Microsoft ko sa aking laptop. Ano pa? Ma'am, are there any alternative apps that we can use? So, ayun nga po, yung Open Office, free po yun dun sa mga Microsoft and all. But I think easy pa rin siya to print kahit papano, or siguro i-convert na lang natin. Pero kung wala nga po halimbawa pang bili ng Microsoft, Open Office po would be highly encouraged para safe po tayo. Okay? Ano pa ba? For editing photo, for editing photo and video, hindi kasi ako Photoshop eh. Fan ako ng Canva, but I don't consider myself as a graphic designer. I salute the legit graphic designers and all. Pero ako po for editing photos and for doing mga simple arts and all, I'm using Canva. Not premium, just Canva. Kasi marami ka na rin namang magagamit dun eh. For video, nagpapatulong po kasi ako eh. Hindi ako video editor. So, I really ask someone to edit for me. Ganyan. Proud Canva user here. Yes! Kasi legal naman po ang Canva. Ayan siya. Canva lifesaver. Canva baby. Same here. And we need to be proud of it, diba? At least we're not hackers. Ayan. Canva lang sa kalam. Ayan. True. Lalo na sa atin, di ba? Yung mga paggawa ng poster, ganyan. Ganyan siya. Okay, so I think I'm down with my last slide. So again, the 5 tips, di ba? Think before you click, avoid or check the red flags, do not believe in everything you see or hear online, research and know facts, and of course, get that license. Those are the 5 tips that I can share with you. And to end my talk, ito lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. Sa dinami-dami ng sinabi ko this afternoon, ito talaga yan. To sum it up, use the internet wisely and create a better community or create a better online community. So, yun lang naman po yun. We need to, syempre sa face-to-face ka, hindi na maayos yung situation natin, diba? We have the pandemic. We cannot even see each other face-to-face. So, everything now is put in online or in the internet. So what are we gonna do? Let's use it wisely. Let's be promoters or advocates of a safer place online. So let's create a better community online. So that's all I can say to everyone. So dinami-dami na sinabi ko, di ba? So yeah, media literacy, I intended not to talk a lot
about that topic because I believe the next speaker will talk about that. So I don't want to preempt the discussion of the next speaker. Okay, so yun, tips lang po yung sa akin, just the knowledge and things that I know inside the job that I am actually working in right now. So ayun po, I hope that you've learned something today. They are just simple tips, and I believe some of the audience here or the people here, you also know what I said and what I've mentioned. So it's just actually a reminder for everyone to be, yun nga, to have a better experience online. Okay, so thank you. Thank you so much then. And wow, so thank you so much for that. So once again, if you have wow, thank you so much. So actually, if you still have, meron pa, I can give, mga 3 minutes pa. Kung may mga tanong pa kayo or meron pa kayong gustong, tips or whatsoever, pwede pa naman, ayan. Thank you. Thank you so much also for having me here. So I guess this time, you're welcome. So before I end again, let me plug na lang Zid and team. Yun lang talaga yung, yun talaga. I wanna say thank you again to Artistry Collaboration. You can like our page, of course, Facebook page, and also Finest Media PH. Meron po kaming studio dito sa Volets. We have actually sessions like pwedeng mag-recording sa mga students, for example. Meron kaming shoot, ganyan. So, yung mga video thing, etc. Meron po kami dito. So, if you need support, ganyan, ayan yung logo namin, diba? Lakas maka EBS-CBN. So, meron po kami niyan. And we are just really one chat away. So, for the collaboration, sponsorships, whatsoever, sooner, baka mag-release din kami ng mga talks and seminar. So, ayun po. Please follow my Facebook page as well, Thoughts of Yan. So, meron din po kaming YouTube channel, pero pasensya nyo na, under, pa siya. I'll upload this one also if the committee will allow sa aking YouTube channel po. Ayan, very sure. Thank you so much, De La Salle University. Ayan, thank you so much having me here, and I hope you will enjoy the rest of the day. And yeah, that would be all for this afternoon. And ano po yung Facebook page, Thoughts of Yan po. Thoughts of Yan, both in Facebook and in YouTube. Tapos po, Artistry Collaboration, Finest Media, and Encabo Aesthetic Clinic. Paki-follow din po. Ayan. Yun yung mga examples ng social media pages namin. Okay? Thank you so much. God bless. Zid and team, thank you for having me here. JC Herrera and the rest of COM 111. So, have a good day. Bye!